Stockholms hamnar har under åren både utvecklat och utvidgat sitt användande av teknisk utrustning för att skydda våra hamnanläggningar. Vi kan behöva skydda oss från både luftsidan, landsidan och marinsidan samtidigt. In the last episode, we had a closer look at the threats against our ports and asked ourselves the question, how does one overcome these challenges and what does it take to do so? As safeguarding the Baltic Sea and the adjacent nation's sovereignty is largely dependent on the ability to also protect its ports, this is a question that simply cannot go unanswered. This is Shielding the Baltic Sea in the Harbour, Part 2. Historically, the Baltic Sea is one of the key areas to study when it comes to maritime cooperation and collaboration. Just think of the Hanseatic League a few centuries ago, where city-states came together, they traded with one another, using the sea, using their ports, but they also built what we would today call a navy, to safeguard their maritime trade against pirates and other issues that challenged them. It's a very interesting case study to do to understand issues that arise from maritime cooperation, collaboration, and issues with maritime security. Navy ships coming into a port signals deterrence. It also signals a resolute defense, both to the population that sees the warships and the naval assets in the port, as well as to a potential enemy. It is not uncommon that larger ports maintain a symbiotic relationship with naval bases, relying on both their internal security measures and the support of the military and the Coast Guard. When needed, one's Navy or Coast Guard should be able to deploy rapidly to act towards threats threatening the waterways or ports. Vi har idag i Stockholms hamnar ett väldigt bra upparbetat samarbete med Försvarsmakten. Vi planerar, övar gemensamt och har också historiskt genomfört operativa insatser. I dagens läge så går teknikutvecklingen väldigt fort. Det är inte bara vi som drivs av teknikutvecklingen, det gör även våra motståndare. Och för att kunna möta våra motståndare måste vi hänga med och ha den moderna nya tekniken. Det gör vi tillsammans med industrin. Defending a harbour requires a multifaceted approach. Experts anticipate that the widespread adoption of cutting-edge technologies such as drones, autonomous vessels, and artificial intelligence for advanced monitoring and enhanced security will play a vital role in protecting harbours, utilising this technology across all domains. Exempelvis en hamn har olika typer av hot som kan komma från både landsidan, luftsidan och vattensidan. Och även om man har ett skalskydd för att skydda ett visst typ av område så behöver man också sensorer och system som supporterar så att man ser till att hålla exempelvis luftrummet fritt. Ett stridsledningssystem samlar in data, bearbetar och presenterar för en beslutsfattare för att kunna verka. Vi har jobbat länge för att optimera underlaget som en beslutsfattare behöver ha för att kunna verka i den ökade konfliktnivån. While state-of-the-art technology is important, information, and more specifically the right information reaching the right person at the right time, is arguably the single most important aspect of our defences. To maintain a high level of defensive capability, it is therefore crucial that everyone and everything works seamlessly together towards achieving this end goal. Stockholms hamnar har under åren både utvecklat och utvidgat sitt användande av teknisk utrustning för att skydda våra hamnanläggningar. Vi har till exempel också en bevaknings- och trafikledningscentral som är öppen 24/7, dygnet runt, året runt och bemannas av egen personal. Vi har också ett tätt samarbete med andra svenska hamnar kring hur vi utvecklar och tillämpar best practice. Att försvara hamnar och kustnära områden ställer höga krav på systemen som man behöver som hjälp för att kunna stå emot den hotbild som man kan utsättas för. Vi har lång erfarenhet av att bygga och designa system som kan möta den här typen av hot. Ett system som kan verka i den komplexa miljön som Östersjön bjuder på kommer att kunna operera i nästan vilket annat vatten som helst. The security of our harbours is vital for a nation's sovereignty in both peace and conflict. Many parties have interests in exploiting harbours for their own objectives. For instance, a subtle and more sophisticated approach taken by foreign powers or organisations may involve partnering or acquiring ownership stakes in harbours.
This represents a subtle means of exerting control, while simultaneously raising concerns about infiltration, sabotage, and surveillance. A harbour has no means of protecting itself during a hostile attack, but relies on the capabilities of its nation's navy, coast guard, and military. Protecting one's harbour requires a toolbox of technologies ranging from advanced surveillance systems and maritime patrol drones to cybersecurity measures and coastal defence infrastructure. A high level of communication between civilian and military personnel is essential. For the next episode, our attention moves to the sky. Without air dominance, defending and monitoring larger surfaces becomes much harder. Stay tuned for the next episode of Shielding the Baltic Sea.